Hi guys, it's Arielle. Welcome back to my YouTube channel. I hope you're all doing well. In today's video, you are very much in luck because I'm going to take you around Paris with me to show you 5 different stores where you can find the most unique and beautiful souvenirs as well as some sweet treats. And I am so lucky because in this video, I got to interview 3 different artists, confectioners, and pastry chefs. And I just had such a fun time learning a little bit more about all their beautiful creations, more about their process behind the scenes. And I really just can't wait to share that with you. The interviews are done in French, but I have included subtitles for you. And if you do choose to go to any of these stores, definitely make sure you say hello. I recently caught up with Céline, Fred, and Marie, which were the artisans featured in my previous video. I'll leave it linked down below if you want to check it out. And they were just so incredibly happy, like over the moon to have people come in and talk to them, already knowing a little bit more about their passion and their creations. So yeah, don't hesitate to say hello. And as always, if you're looking for more of my guides or to book a consultation call with me before your trip, you can find all that on my website, arielleinparis.com. Now, without further ado, let's get to our first stop. Merci is a concept store located in the Upper Marais, and you can find everything here from fashion to home decor to shoes to jewelry, and I think that it's a really authentic representation of Parisian lifestyle. What's so fun about this store is that it occupies the entire building, so you have an entire maze to explore, and I also really enjoy this neighborhood. I think generally it's a great place to come and explore when you're visiting Paris, so it's very easy to integrate Merci into your itinerary. Now, I will say it can get quite pricey, but there are definitely some affordable gems that you can find to help you remember the amazing time you spent in Paris. You know, I really do love making these videos for you guys because I feel like it allows me to let you in on these Parisian secrets that typically fly under the radar for tourists. But it is a bummer that you can't go to these shops or try these products unless you fly all the way to Paris. That being said, there is a French skincare brand that you can try from the comfort of your own home without having to get on a plane.
Typology is a vegan and cruelty-free skincare brand that is entirely formulated and manufactured in France. I love that their products are made with only the essentials. When you flip a product over, you're met with a very short and sweet ingredient list, and formulas made with over 80% ingredients of natural origin. And you don't need to spend a lot of time or use 100 different products to build a really beautiful, lightweight look that is packed with skincare benefits. I have a few staples that I'm using at the moment. I use the tinted serum in the fair shade that has vitamin C, squalane, and aloe vera. I really don't like the feel of heavy foundation on my skin, so this is perfect for me because it's lightweight but provides just the right amount of coverage. I also use the concealer in the fair shade as well, which is made with caffeine and niacinamide. I love how just a little bit of this concealer goes a long way, and it has a really flawless finish. And one product in particular that you guys have actually been leaving me compliments on in the comments of my recent videos, so thank you, is their lip oil, which is made with vitamin E, squalane, and jojoba oil. My all-time favorite is the ruby red. I think it's the perfect way to enhance the natural color of your lips, but the powder pink is a really close second. I can't recommend Typology enough if you're looking for made in France skincare that you can get without traveling all the way to Paris, and you can click the link below in the description and the pinned comment to receive a bi-phase makeup remover with any purchase over $40. Thank you again to Typology for making me feel and look fabulous, and also for sponsoring today's video. Now let's get back to it. The next place I want to take you guys to is a real treat. This beautiful sunny morning, we're in the 10th arrondissement at the Marché Couvert de Quentin to see a friend, Monsieur Alain Furet. No words could really describe how happy it makes me to come see Alain on the weekends when he's at the market. I first met him 2 years ago when I stumbled into a shop and accidentally found the best chocolates in all of Paris. You could just taste immediately that there was something special about his creations. And if you remember, I actually tried to take you back with me last summer, but due to post-pandemic financial hardship, he ended up having to close his store. It was only recently that he was able to set up shop in the Marché Couvert de Quentin, and only on the weekends. Alain is an incredible man, and he represents so much of what I love about France. He is dedicated to his craft, to quality, and to a French savoir-faire that's been passed down for generations. Je sors quand même d'une famille très modeste, mon père était tanneur. Après, je suis parti chez les compagnons, j'ai fait mon tour de France. Et puis, j'ai eu la chance de travailler dans des grandes maisons, dont j'ai travaillé avec M. Gaston Lenôtre en tant que décorateur. Et puis après, je me suis installé rue de Chabrol. Je suis installé rue de Chabrol dans le quartier. Ça fait 37 ans qu'on est dans le quartier. Alors avec des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Et il faut savoir que le chocolat, c'est 40% à Noël, à peu près, hein, et 25 à 30% à Pâques. Alors on fait quoi? Le problème, il était là, on fait quoi? Et là, il y a un homme d'affaires qui était client chez moi, et il me dit, écoutez, est-ce que vous voulez pas faire des confitures? Ah, il me dit, ça tombe bien, les confitures, une fois que vous avez passé Pâques, les fruits vont arriver, vous allez faire les confitures. Je lui dis, écoutez, monsieur, j'ai jamais fait de confiture de ma vie, et les semaines passent. Et je vois arriver un vieux monsieur, qui était monsieur Tanrade avec sa femme. Il me tape sur l'épaule et il me dit petit. J'étais jeune. Je viendrai vous apprendre à faire la confiture et vous rembourserez ma femme sur 3 ans. J'ai mis 4 ans pour la rembourser. Il est venu m'apprendre à faire les confitures et voilà. I mentioned that Alain is dedicated to preserving the French tradition and savoir-faire of his confectionery creations. But this comes at a cost. You see, you simply cannot mass-produce the quality of chocolates and jams that the Furet-Tanrade creates. This is because their products are seasonal, the tools they use are traditional, and much of the work is still done by hand. Dans la vie, il y a deux choses qui ne vont pas ensemble, hein. C'est quantité et qualité. C'est deux choses différentes. Hein. Vous recevez 20 personnes à un dîner, ça ne sera pas la même cuisine pour à 500 personnes, quoi.
vous parlez de tout, vous dites bonjour à vos invités, à 500 personnes, vous dites pas bonjour à tout le monde, c'est pas possible. Nous, rien n'est congelé. La gamme, elle est petite, hein, et c'est frais. Bon, on va prendre un exemple. Là, on fait des truffes. Hein. Bon, nos truffes, ils sont boulés à la main. Là, on fait des orangettes. Hein. Les orangettes, on fait confire les oranges. Les orangettes, on prend que la peau et la chair, on fait de la confiture. Là, vous avez sous le soleil, 3 agrumes, lavande, vanille. Hein, et finalement, il n'y a pas de perte. C'est du début à la fin du produit. On a la chance d'avoir plein de moules, des vieux moules. On travaille encore sur des moules en fer. Plus personne, tout le monde travaille maintenant sur des moules plastiques. Même il y en a qui travaillent sur des moules jetables, qui veut dire ils moulent une fois un œuf et ils mettent le moule à la poubelle. Mais ça n'a rien à voir. Donc vous, c'est toujours des moules en fer? En fer. I asked Alain what his hope was for the Furet-Tanrade after turning this new page and starting over at the Marché de Saint-Quentin. Bon, mon positif, c'est de faire les 300 ans. Ok, et ça c'est quand? C'est dans 2 ans et demi. Ok. Dans 2 ans et demi, je voudrais bien essayer d'avoir remonté un peu la maison, hein, de me stabiliser dans un endroit pour avoir pignon sur rue. C'est pouvoir aussi retransmettre. Moi, je vois ça comme ça dans l'artisanat, c'est durer dans le temps. Et dans cette maison qui a presque 300 ans, qu'est-ce que vous pourrez recommander pour les gens qui viennent vous voir? C'est quoi le produit que vous faites qui vous tient le plus à cœur? C'est les Florentins. Ça tombe bien, c'est mes préférés. Après, là, vous avez aussi les rochers, pour vous donner une ordre d'idée. Les rochers, dans les rochers, dedans, il y a une amande. Il y a une amande parce que c'est boulé à la main. Okay. C'est boulé à la main. I think you'd be surprised that when you come to the Furet-Tanrade stand in the market that it's not just chocolate. Alain always has his gears turning and you'll find his latest innovations scattered across the table. Là, il y a aussi anti-Covid. Ah, c'est du gingembre? Alors, on avait fait ça pendant le Covid. Ouais. C'est du vinaigre de cidre, de l'ail, de l'oignon, du gingembre et du curcuma. C'est de la dynamite en barre. Je voulais vous faire voir une autre idée qui est toute bête. Et où la fameuse, c'est la fameuse poche. Bon. Ah, ça, oui. Oui, bon, finalement, voilà. Hein, ça, c'est une autre idée par la suite. Hein, c'est que les gens ils puissent acheter de la confiture sous vide et qu'ils puissent garnir les pots. Et ça, c'est bien pour mettre dans la valise. Hein. Pour mettre dans la valise, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de truc. Ouais. Le but, il est là. Bon, je vous attends tous au marché de Saint-Quentin, hein, et le plus tôt possible. Voilà. There is a little part of me that worries sometimes for artisans like Alain. I know that in today's world, it's quite the feat to stand out in a sea of corporations with global notoriety and big logos. But that said, I do really look forward to being able to celebrate the 300-year anniversary of the Furet-Tanrade. And until then, you can find me here every Saturday morning picking up my weekly dose of sweets, and I hope I'll see you too. And speaking of sweet treats, I wanted to take you guys to a hidden gem in the Ninth called Le Comptoir de Madeleine. Tucked away below Montmartre down a hidden side street is the most wonderful place to get a hot and fresh Madeleine in Paris. I had the absolute pleasure of meeting founder Quentin one morning to hear a little bit more about this genius, delicious idea. Du coup, ce matin, on se trouve derrière le comptoir de Madeleine avec Quentin. Enchanté. En fait, moi, je ne deviens pas du tout de ce monde de la pâtisserie à l'origine. Je me suis reconverti et je me suis dit, bon, les madeleines, moi, c'est un plaisir d'enfance que j'ai depuis tout petit. Cette espèce de madeleine un peu qui sort du four, croustillante, moelleuse. Et je ne l'ai jamais retrouvée. J'ai remarqué qu'il n'y avait que des personnes des pâtissiers qui faisaient des madeleines le matin ou la veille, mais rarement des madeleines vraiment très fraîches.
Et je me suis dit que c'était ça qui manquait vraiment sur le marché de la Madeleine. Et je me suis dit, ok, puisque personne ne le fait, je vais le faire. Et alors pourquoi l'idée du comptoir en tant que tel ? Déjà, je trouve que l'idée du comptoir, ça rappelle un peu l'esprit du marché. Donc, on interagit bien avec le client, c'est assez sympathique. Et puis, en plus, les gens qui sont un peu pressés, qui ont envie de manger un peu une madeleine simple sur le pouce, c'est plus simple de passer devant la boutique et de prendre une madeleine et de s'en aller rapidement. Je trouve que ça crée une dynamique assez sympa. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que c'est vraiment la première chose qu'on remarque quand on déguste une madeleine ici, c'est que c'est chaud et même pour l'intérieur, tout est coulant et c'est croustillant et c'est vraiment frais. Ouais. Et enfin, moi, la première fois, j'attendais pas à ça parce que justement, on a l'habitude de consommer des madeleines déjà faites qui sont déjà des heures sur le comptoir. Sur le comptoir, c'est vrai. Ça fait toute la différence. Je pense que les gens reviennent très souvent pour cette double texture, le fait qu'elle soit vraiment fraîche, les gens reviennent vraiment pour ça. Même généralement, moi, ce que je préfère, c'est quand les clients croquent directement dans la madeleine, à peine partis, ils reviennent, ils en rachètent, ils disent c'est trop bon parce que c'est frais. Enfin, c'est frais. Ça a été fait récemment, mais c'est toujours un peu tiède, donc ça fait vraiment la différence. Raconte-moi un peu sur la recette. C'est toi qui as fait la recette. T'as pas besoin de dévoiler le secret. Non, non, je vais pas tout dévoiler, mais je peux donner 2-3 idées. En fait, j'ai commencé à réfléchir à une recette. Déjà de base, il fallait que j'ai une recette classique. Donc j'ai pris une recette classique que j'ai trouvée sur Internet. Et il fallait arriver à travailler la bosse, parce qu'une madeleine sans bosse, pour moi, c'est pas une madeleine. Donc il fallait travailler cette bosse, il fallait travailler cette texture, la taille, la croustillance autour. Il y a beaucoup de facteurs qui sont rentrés en compte. J'ai fait toutes les modifications nécessaires pour pouvoir aboutir à ça. Et ça m'a pris 2 ans. Et voilà, et je travaille encore cette recette. Donc voilà, c'est un travail gigantesque et infini. Voilà. What also really struck me about le Comptoir de Madeleine is Quentin's commitment to sourcing his ingredients as local as possible. Pour les madeleines, je travaille beaucoup en circuit court parce que je trouve que l'impact écologique est super important. Les farines viennent de moins de 200 km autour de Paris, le sucre vient des Hauts-de-France. J'ai d'autres produits comme le caramel beurre salé qui vient de Bretagne. Donc voilà, j'aime bien travailler avec le système de circuit court. Je suis hyper fier aussi de cet engagement du local et grâce à ça, j'ai eu un label fabriqué à Paris qui est pour moi un gage de qualité aussi pour ceux qui viennent chez nous. J'espère vous retrouver très bientôt au comptoir de Madeleine pour déguster des madeleines toujours plus fraîches. You don't have to take my word for it. You don't even have to take Quentin's either. But Jean knows a good madeleine when he sees one. Do you want to give us your review? Perfection. No, it's really good. It's hot. It just came out of the oven, so it's a little bit hot, so it's better. Our second to last stop is going to be a lifesaver if you're traveling to Paris in the summer and you're looking for a fabulously French way to stay stylish in the sun. Welcome to Jimmy Fairly, my go-to for sunglasses. And I never thought that I would even have a go-to for sunglasses, to be honest, but there's just nothing that's even close to comparable when it comes to the quality and experience. Jimmy Fairly is everything that you would expect the French savoir-faire to be when it comes to sunglasses, and then some. I remember when I walked in for the first time a year and a half ago, the level of customer service and experience that I had was so unlike anything that I'd ever felt in France before that I was literally floored. The optician spent 40 minutes with me to help me pick the right set of frames for the shape of my face, and then we looked at lenses and we picked the right color for me, and then she spent 15 minutes molding the temples of the glasses to the exact shape of my ears. In the end, you get to walk out with a pair of glasses that is literally one of a kind, tailored to you personally.
And on top of all that, the quality and durability of their glasses is truly unmatched. I've had my swirls in the color tortoise for over a year, and I wear them on my head 50% of the time. I toss them in and out of my purse constantly, and they are in immaculate condition. They're as sturdy as ever, they aren't bent out of shape, and the hinges haven't come even a little bit loose. Oh, and another bonus, because people ask me all the time where my tote bag is from, and it's actually just the bag that you get from Jimmy Fairley with your purchase. It might sound strange, but I think it's kind of special to take home a pair of glasses as a souvenir because it's something that you get to wear all the time, and every time you put them on, you can remember walking the sunny streets in Paris. Now, I really have saved the best for last for you guys because we're en route to the most brilliant and talented artist I've ever had the pleasure to meet. I love their jewelry and I can't wait to introduce you to the two wonderful women behind Verpal. Verpal is my own coup de cœur. Walking in is like opening a treasure trove of beautiful things. All the jewelry is designed by Véronique in her atelier in Normandy, and everything is made in France. The gold pieces are gilded in 24 karat gold, while the silver pieces are plated in fine silver. Many pieces are also hand-painted with a ceramic paint by Véronique, truly making them one of a kind. My cherry drop earrings that you know and love come from Verpal, as well as my beautiful dragonflies, and I can't believe that I get to introduce the artist behind these pieces to you today. Alors, donc moi je suis Véronique Palenzuela. Donc Verpal en fait veut dire Véronique Palenzuela. C'est les trois premières lettres de mon prénom et de mon nom. Moi j'ai un parcours très atypique. Déjà je suis autodidacte, tout me plaît. Enfin tout ce qui se porte à la création me plaît. Ma façon à moi de m'exprimer, c'est de pouvoir créer, enfin tout ce que je ressens, de le remettre dans la matière que je vais avoir sous la main. Voilà, donc depuis 2019, j'ai ouvert cette boutique. Et cette boutique, je l'ai créée avec ma première création, qui est ma fille. Oh voilà, ma première toute création qui est juste génialissime. Charlotte, donc on a créé Verpal, la boutique, en mai 2019, juste avant Covid. Donc je ne vous explique pas le parcours très complexe, mais on est toujours là et je pense qu'on est tellement passionnés que la passion nous a fait passer toutes les épreuves. Alors, je vous dis pas, hein, on a mangé des pâtes et des pommes de terre et c'est encore d'actualité tous les jours pour pouvoir payer nos loyers et puis continuer à produire. Mais voilà, en fait, ce qui nous motive, c'est la passion. Je pense qu'à travers ma créativité, je crée un monde où il fait bon vivre, où la poésie est là, où c'est beau, où c'est doux, où ça sent bon, où c'est gentil, où c'est plein de bienveillance et d'harmonie. Seeing all these beautiful handmade creations, you won't be surprised to hear where Véronique's inspiration comes from. En fait, moi, je crée mes inspirations, ça m'aide ce que je vis au quotidien, ce que je suis, ce que je ressens. Et là où je suis. Déjà, j'ai la chance de vivre dans un endroit qui est magique, qui est au bord de l'eau, qui est en Normandie. Aussi bien en hiver qu'en été, je peux voir les arbres en bourgeons, les fruits arriver, mais tout ce qui va avec, c'est-à-dire les insectes. J'aime énormément les insectes, enfin, je trouve ça délirant, la façon dont ils peuvent voler, les libellules sur la rivière. Et en fait, je suis dans un écosystème qui est tellement magique, que cette magie, en fait, elle résonne en moi. Les petits coups de cœur Verpal, enfin non, les grands coups de cœur Verpal. Dans la collection florale, on a fait des coquelicots. L'idée, c'était ça, des coquelicots, en fait, tout en métal. Alors là, c'est un accroche-cœur. C'est-à-dire qu'on peut le positionner sur une écharpe, comme on veut, sur un col, voilà. Donc ça fait broche et en même temps collier. Comme vous pouvez voir, hein, les coquelicots, ici, il y en a à la pelle parce que c'est vraiment l'univers de Verpal. Il pousse au bas de mon atelier. Coup de cœur, bijoux. Donc on a les libellules qui, voilà, c'est les libellules qui sont juste
hyper aériennes, lumineuses, et elles volent au-dessus de ma rivière. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir les rendre éternelles. Dans les grands coups de cœur, on a eu les Love, voilà, qui ont énormément plu. Évidemment, on a fait Paris, mettez Paris à vos oreilles. Vous avez le Moulin Rouge, vous avez Notre-Dame, la Tour Eiffel et bien sûr l'Arc de Triomphe. Et puis ça aussi, ça a beaucoup plu, les petites Léa. Là, il n'y en a jamais une pareille, c'est des fleurs d'hortensia. On a par exemple celles-ci qui sont assez rigolotes, quoi. Ça, vous verrez. Là, on travaille le volume. En fait, le mieux, c'est de venir voir parce que vous allez vous rendre compte par vous-même et ce sera beaucoup plus sympa. Puis si vous venez découvrir le lieu et que vous êtes emmené dans la poésie, ce sera notre plus beau cadeau. And actually, Veronique and Charlotte wanted to offer you guys a little gift. So if you do go into the store and you want to purchase something, you can show them this video or give her the code Arielle10D to get 10% off your purchase. And of course, you can use the code online as well. So I guess that brings us to the end of today's video. I hope you guys enjoyed coming around Paris with me. Let me know what you think down below in the comments, and a huge thank you to Typology for sponsoring today's video. I will leave the link to their products down below in a pinned comment and in the description. Make sure you guys check them out. I hope you have a great week, and I'll see you in the next one.